నేను సయ్యద్, విష్ణు, ఆర్సి ఇప్పుడే శరత్ వెళ్ళిపోయాడు. సో ఇప్పటివరకు కొన్ని ఫోటోషూట్స్, మంచి ప్లేస్ దొరికింది, ఫోటోషూట్స్ అన్ని చేస్తాం. బయలుదేరుతున్నాం. గైస్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ చూస్తారంటే సండే 25th జూన్. సో ఇవాళ మార్నింగ్ టైం వచ్చేసి 6 o'clock. మార్నింగ్ ఒకటి రైడ్ ఉంది. సో ఇవాళ రైడ్ ఏంటంటే రైడ్ ఫర్ ఏ కాజ్, ఎన్సీబీది రైడ్ ఉంది, నార్కోటిక్స్ది. రైడ్ ఫర్ ద కాజ్ అంటే సే నో టు డ్రగ్స్ అనేసి ఐరన్ హెడ్ అనేసి ఒక బైకింగ్ కమ్యూనిటీ ఉంది హైదరాబాద్లో. వాళ్ళు పాన్ ఇండియా ఈ కాజ్ పైన ఒక రైడ్ తీస్తున్నారు. అది చూసారంటే ఎంటైర్ ఇండియా అంటే పాన్ ఇండియా 9 o'clock ఫ్లాగ్ ఆఫ్ అవుతుంది ఈ రైడ్ అనేది. సో మనకి మీటింగ్ పాయింట్ అనేది ఎంఎంటీఎస్ సెకండ్రాబాద్, అది సంజీవ పార్క్ దగ్గర 6:30 మీటింగ్ పాయింట్ ఉంది. సో మ్యాక్సిమం 20 minutes అక్కడికి రీచ్ అయిపోతాం మనము. మన క్లబ్ నుంచి ఎవరెవరు వస్తున్నారో వాళ్ళు డైరెక్ట్ అక్కడికే మీటింగ్ పాయింట్ పెట్టేశాను. మల్టిపుల్ మీటింగ్ పాయింట్ ఏం పెట్టలేదు. ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను ఫ్యూల్ రీఫిల్ చేయాలి. ఇక్కడ బంక్ రీఫిల్ ఓపెన్ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది, లేకపోతే తార్నాక వెళ్ళి రీఫిల్ చేసుకోవాలి. సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం లే నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇది 3rd రైడ్ అని చెప్పొచ్చు. లాస్ట్ సండే కూడా ఆఫ్ రోడింగ్ ట్రయల్స్కి పిలిస్తే ఎవరు రాలేదు. లైట్ సమ్మర్లో రైడ్ పెడితే ఎండ ఉందబ్బా అంటారు. ఇప్పుడు మాన్సూన్ స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్క్యూజ్ ఇస్తారు. ఓ పెట్రోల్ బంక్ ఉంది, మనం ఈడనే ఫ్యూల్ కొట్టేసుకోవచ్చు. నేను ఉండదు అనుకున్నా. మెట్టుగూడకు వచ్చేసినాము. మ్యాక్సిమం ఫ్యూల్ రీఫిల్ అవ్వగానే మెట్టుగూడకు వచ్చేసినాము. సో ఇప్పటివరకు అనేది ఎవరు ఫోన్ చేయలే. సో మనం లేచిరా లేవలేదా మనకేం తెలియదు. సో మీటింగ్ పాయింట్ 6:30 అని చెప్పారు. సో అదొకటి చేసేస్తే ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు రావట్లే తెలుస్తుంది. సో టైం అనేది మనము వచ్చేసినట్టే అనిపిస్తుంది. టైం 6:29. జస్ట్ ఈ ఒక్క యూటర్న్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది. ఈ వ్యూ అనేది దగ్గర నిన్ను చూసి ఎన్నో సంవత్సరాలు అవుతుందిరా నాయన. సైక్లిస్ట్ అందరు ఉన్నారు బయట. మన వాళ్ళు మెసేజ్ మీద మెసేజ్ పెడుతూనే ఉన్నారు గ్రూప్లో. నేను డెస్టినేషన్ వెళ్ళిన తర్వాత చెక్ చేద్దాం అనేసి ఇంకా ఫోన్ తీయలే, అలా లేట్ అయిందంటే కష్టం. సో ఇక్కడ వచ్చేసిన తర్వాత చూసారంటే కొంచెం టైం పట్టింది, దాంతో త్వరగా ఎవరు రాలేదు. సో కంటిన్యూస్గా అందరూ ఒక్కొక్కరి తర్వాత ఒక్కరు ఇక్కడ వచ్చేసారు. క్లబ్స్ మీకు కనిపిస్తుందని లైన్గా ఉన్నారు, కానీ 3-4 లైన్స్, ఒక లైన్ సరిపోలేదు. సో ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు, ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ కొంతమంది ఉన్నారు. సో జస్ట్ ఏంటంటే లైన్అప్ తీసాం అనుకున్నాను, బట్ ఎవరు లైన్లో పెట్టలేదు. సో లైట్ మనం నార్మల్ ఒక వీడియో తీసేస్తున్నాను, ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. మెయిన్ ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారో తను ఇంకా రాలేదంట. సో అంతలోపు అందరితో ఒకసారి మనం గెలిచిన వాళ్ళతో కలిసేసి
నాకు తెలిసిన మట్టుకి ఇప్పుడు వరకు బైకర్స్ నైట్, ఐఓసి, గోట్, ఏటీహెచ్ ఆయన వచ్చారు. ఆయన ఒక అడ్మిన్ కనిపించారు, ఇంకా వచ్చారో తెలీదు. ఇంకోటి ఎస్డి టీం వచ్చింది, మిషన్ మోడ్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. సో వస్తున్నారు, ఇంకా అందరూ రాలేదు, ఇంకా వస్తూనే ఉన్నారు. ఇంకా విష్ణు ఆన్ ది వే అంట, వాడు వస్తున్నాడు ఇంకా. సో సయ్యద్ ఇంకో షరత్ వచ్చేసారు. సో లైనప్ తీద్దామని ట్రై చేస్తున్నా, బట్ డౌట్. ఇది అందరూ వాళ్ళ ప్లేస్లో పెట్టేశారు. సో లైట్లే చాలా బండ్లు ఉన్నాయి. ఎక్స్పెక్టెడ్ 150 అంటున్నారు. సో దానికన్నా ఎక్కువనే ఉంటారు అనుకుంటా. మన బండ్లేమో కార్నర్లో పెట్టాను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో, ఇక్కడ ముందు పెట్టాను. కానీ సరే మన వాళ్ళు వస్తారు కదా, వాళ్ళు మళ్ళీ బండ్లు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనేసి ఈ కార్నర్లో పెట్టాను. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది నా బండి, ఏషరద్ది. సైడ్ కొంచెం దూరం పెట్టాడు అక్కడ, ఎందుకంటే మధ్యలో వాటర్ ఉంది. సో అక్కడ వరకు ఉంది బండ్లు, ఇంకా వస్తూనే ఉన్నారు. ఇది ఎస్డి వాళ్ళది. సో ఇది నార్మల్ వ్యూ చూడండి ఎంతమంది వచ్చారో. 150 మెంబర్స్ కానీ ఎక్కువనే కనిపిస్తున్నారు. ఎక్స్పెక్టెడ్ 300 మెంబర్స్ అని చెప్పారు. సో మార్షల్స్ వాళ్ళని పైనకి రమ్మని చెప్పారు, జస్ట్ బ్రీఫింగ్ కోసం. ఇది ఇప్పటివరకు వచ్చిన క్రౌడ్. చెప్పాలంటే ఇది ఒక హ్యాపెనింగ్ ఇదే. That is the one concern we have. Keep in mind, there are a lot of things on the क्या ये लोग यहाँ पे अलग से ఫ్లాగ్ ఆఫ్ టైమ్ 9 o'clock అని చెప్పారు. 9:28 అవుతుంది. ఎట్లా కూర్చున్నాడు సార్? ఒక పెద్ద పండు కూర్చున్నాడు ఒకేసారి. ముందు పండు కూర్చున్నాడు. మళ్ళీ నేనేమన్నా, నేను ఎస్డి అది ఎస్డి జేడీ కాదు అది. కాదు. సో బ్యాక్ 9 o'clock రైడ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. 9:28 అవుతుంది. సో ఫ్లాగ్ ఆఫ్ టైం అయిపోయింది. సో ఆల్ ఆర్ గేటప్. సో మాసెస్ ఇలా ఇలా పూట చేస్తాడు మాసెస్. సో నేను సైడ్ ఉంటా, మీరు దేనిలో ఉంటా. సో ఇది చూడండి, లైనప్ తీస్తాను, ట్రై చేస్తాను. లైనప్ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ లైనప్ 2 ఫార్మేషన్స్ అయిపోయింది. సో ఇంత పెద్ద లైన్ ఉంది. ఇంకో యూటర్న్ అయ్యి కూడా అక్కడ వరకు ఉంది, ఇంకా అందరు రెడీ అవ్వలేదు.
సో ఫ్లాగ్ ఆఫ్ టైం అయిపోయింది, 9:30 దాటిపోయింది. ఇది మొత్తం టోటల్ డ్యూయల్ లైన్ అప్ ఇది. సో 150 దాటిపోయింది, బట్ స్టిల్ సో బ్యూటిఫుల్ లైనప్ వస్తుంది. అండ్ రూట్ మ్యాప్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది. మనకి రూట్ మ్యాప్ చూసారంటే ఐమాక్స్, ఈనాడు ఫ్లైఓవర్, పంజగుట్ట, అమీర్పేట, దాని తర్వాత ఎర్రగడ్డ, మూసపేట్, బాలానగర్, బోయిన్పల్లి, తార్బంద్, ప్యారడైజ్, మళ్ళీ ఒక రౌండ్ వేసుకొని మళ్ళీ ఇటే వస్తాము. సో మళ్ళీ మీటింగ్ పాయింట్ ఇక్కడనే. సో రైడ్ మాత్రం ప్రస్తుతానికి స్టార్ట్ అయిపోయింది, లైన్ అప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సింగిల్ లైన్, ఎందుకంటే లైన్ పెద్దగా ఉన్నారు, సింగిల్ లైన్ చేశారు. కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత రోడ్ పెద్దగా అయిన తర్వాత డ్యూయల్ లైన్ చేస్తారు. సో ఎంజాయ్ ద వ్యూ. సో ఈ ర్యాలీ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ నుంచి ఖైరతాబాద్, మూసాపేట్, వై జంక్షన్ నుంచి బాలానగర్, బోయిన్పల్లి, తార్బంద్, ప్యారడైజ్, మళ్ళీ సేమ్ లొకేషన్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ బైక్స్ 300 అబోవ్ ఉండే, 250 స్ట్రీట్ అవన్నీ అబోవ్ ఉన్నారు. సో డాగ్ పార్క్, చాలామంది వీడియోలు ఇస్తున్నారు. వెనకాల ఆర్సీ ఉన్నారు. అయిపోతుంది అందరూ. డాక్టర్ ఎందుకు డాక్టర్ అన్న ఆపని చేసినాం.
హలో, ఇప్పుడు పంజాగుట్టకి వెళ్తున్నాం. పంజాగుట్ట, మూసాపేట్, బాలనగర్, బోయినపల్లి, తార్బంద్, మళ్ళీ ట్యాంక్బండ్. ట్వెల్వ్ అయితే ఈజీగా. ఇప్పుడే 20 minutes అయింది మేము వెళ్తాం. దింకేటట్టున్నారు ఒకరికొకరు. అదే అక్కడ వచ్చినా
గైస్ డన్ విత్ ద రైడ్, సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. మేము 150 అన్న ప్లస్ బైక్స్ వచ్చిందంటే పోస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్. నేను సయ్యద్, విష్ణు, ఆర్సి ఇప్పుడే సయ్యద్ వెళ్ళిపోయాడు. సో ఇప్పటివరకు కొన్ని ఫోటోషూట్స్, మంచి ప్లేస్ దొరికింది ఫోటోషూట్స్ అన్నీ చేస్తే. చలో ఇప్పుడే ఎడిటింగ్ చేస్తున్నా.